Olá, o meu nome é Ana, eu sou professora de inglês, também estou ensinando português para iniciantes. E tem algo mais que qual eu tenho muito interesse e gostaria de falar com vocês sobre isso hoje. Tem a ver com inglês também. Vou falar mais em inglês e dar um resumo depois em português, ok? Então vamos lá. So in the medicine world, so doctors, they think that the body is one part and our mind is another part, completely separate. Whereas I believe that the body, the heart, the mind, and our spirit are all one. They're just one unit. And so things that are going on in our mind affect our body, things in our heart affect our body and our mind. And all of those affect our spirit. And it's interesting that in English, we have a lot of idioms that express the link between our emotions and our body. So I thought I'd talk to you about some of those today. So here they are. This one, a pain in the neck. So this is where something or someone is really annoying. And you could say something like, I wish I didn't have to do that. It's such a pain. Or we were all happy when our boss retired. He was a pain in the neck. So you can say it's a pain or it's a pain in the neck. Here's another one. A weight off my shoulders. This means that you don't have to worry about something anymore. Something that was difficult and it just felt like a burden. An example of how to use a weight off my shoulders is when I got my visa renewed for 3 years, it was a weight off my shoulders. And I'm sure that you can all relate to that as you've had to renew your visa and if it's come through successfully, you'll feel a weight off your shoulders. Get something off my chest. You'll notice I've put down, I can't do this as backwards, off my chest, get something off your chest. So you can substitute any pronoun there. It means that there's something that's bothering you and you want to either tell the person that that's what they've done, or you want to talk to somebody else about it to make you feel better, like you're sharing the burden of what's on your chest. So you might say, can I talk to you? I just need to get something off my chest. So something that's bothering you. So notice these are all emotions that are feeling in your body somewhere. They're ways that we have in English to express these. So this one, I've got my hands full, is where you're very busy. In fact, you're maybe too busy. And especially would be used if someone's asking you for help or you're giving a reason why you can't go somewhere. So for example, I'd love to come, but I've got my hands full. Maybe next time. This one, dragging my feet or dragging your feet. It's when there's something that you don't want to do, but you need to do it. So you're avoiding doing it, or you're doing it very slowly because you have to. For example, I really need to get my tax return filed, but I'm dragging my feet. This one, oh, too close, makes my blood boil. This is when you get very angry about something. So when I hear about bosses exploiting their staff, it makes my blood boil. And this one is really common, is to get or to have butterflies in your stomach. And we can just say, got butterflies for short. It means that you're very nervous, anxious, or maybe even afraid of something that you need to do.
So it's very common if you have to speak in public, for example, or maybe you have to go talk to your boss about something and you're a bit nervous. So what about this? I'm so nervous about my driving test tomorrow. I've already got butterflies in my stomach. So what about in Portuguese? What kind of language does Portuguese use? What idioms do you have in Portuguese that express the emotions in your body? I thought of one, está me sufocando. Can you think of some more? Put them in the comments below. How about let's make a collection of Portuguese idioms for the way you feel, but talking about your body. And just to give a little bit of some summary in Portuguese, I realized that I've dropped all my flashcards have dropped on the floor. So I'll just pick those up for a minute and then I can do it in Portuguese again. Just a moment. So these are going to be in a different order. So let's go with the last one. Butterflies in your stomach. Isso é quando você está muito nervoso, ansioso sobre algo que tem que fazer. Tá com medo, talvez vai falar com o patrão, aí sente aquele borboleta na barriga. A weight of my shoulders. Isso é quando você estava preocupado, muito preocupado, um peso de algo que tinha que fazer, ou estava difícil de lidar com isso, ou estava uma preocupação e passou. Aí você pode dizer que é um weight of my shoulders. Aqui, dragging my feet. Isso é quando você está evitando ou fazendo bem devagar algo que você gostaria de não fazer. Por exemplo, quando eu preciso, no final do ano fiscal, aí tenho que fazer o negócio de impostos, né? E às vezes eu quero drag my feet. Preferia. Esse aqui, makes my blood boil, é quando algo lhe faz ficar enraivecido. Uma injustiça, por exemplo. Have got my hands full, or I've got my hands full. Isso é quando você está muito ocupado. Tão ocupado que não pode fazer algo que até gostaria, mas não dá. Tipo, você recebe um convite e não dá para ir porque tem muito para fazer, ou alguém peça ajuda e não dá para ajudar porque está muito ocupado. E a pain in the neck. Isso é algo ou alguém que lhe irrita muito. Aí se refere à situação ou à pessoa como um pain in the neck, dor no pescoço. E get something off my chest. Isto é de algo que está lhe preocupando. E você pode ou falar com uma pessoa, talvez uma pessoa, não tanto preocupando, mas perturbando. Talvez uma pessoa fez algo que lhe incomoda ou incomodou, e você quer falar com aquela pessoa ou mais alguém para compartilhar o peso, né? Então, get something off my chest. Agora, todos esses têm a ver com partes do corpo e estão se referindo a emoções no corpo. E em português, eu acho que tem, né? Idiomas assim que falam sobre emoções no corpo. Um que eu pensei era, tipo, a situação está me sufocando. É um jeito em português que fala. Você poderia botar nos comentários abaixo, coloque aí mais idiomas assim em português. Como é que vocês sentem as coisas no corpo, as emoções? Como expressam, tá? Então, se puder compartilhar e acrescentar suas ideias aí embaixo. E só resta mais uma coisa para dizer.
parte 2 vai seguir semana que vem. E tchau for now!